Ну чё? Последний раз ныряю в экспансию. Последний раз. Играю в эту игру в первый и последний раз. Никогда больше в нее не вернусь. Ни за что. Понимаете, о чем? Даже на другие концовки не собираюсь проходить. Вот настолько мне не нравится тематика космоса. Короче, новый эпизод. Официально полную главу мы с вами историю Драмер закончили, начиная с первого эпизода по 5. И тут осталась Архангел глава. Возможно, это какая-то эпиложная, знаете, серия специальная. Возможно, там даже не будет Драмер, а будет вот эта индуска, я хрен его знает. Хочу это узнать, нажав на новую игру. Один из знаменательных дней в жизни Крисьен Авасаралы, самой влиятельной персоны на планете Земля. Поехали. Итак, Москва-Сити или что-то, или Дубай, Нью-Йорк? Изменилось тут, однако, все. Изменилось. А Хесус вообще умолчал про все эти изменения. Вот хитрожопые. Секретный бункер. Ничего себе. Так. Мистер Бидон? Нет, не Бидон. Или Бидон. Захлопнись. Так, похоже, какой-то... Ситхи? Это транс? Ну, я не удивлюсь, это же Америка. Америка, не удивлюсь. Голос жесткий у нее, конечно. Лютый ситх. Я думал, она пришла, типа, это эскортница какая-то элитная к Байдену в бункер, но нет. Похоже, сейчас Байден к ней придет в роли эскортницы. Bullshit. I was the only one expendable enough to remain on Earth. Where is your voice coming from anyway? I don't see it coming. Это что за R2-D2 летает на минималках? What in the flying fuck? Бабка впервые увидела дрон. Что за технологии? НЛО? Да, это, конечно, позорно. Сразу напоминает, навеивает и воспоминания об моем отце, который тоже не шел в ногу со временем и охуевал просто от того, от чего не отхуевают уже давно люди, живущие на планете Земля. Поэтому я всегда стараюсь идти в ногу со временем или быть как мой отец. Представляете, как люди на вас смотрят? Как на астралопитека, бля! Это позор, это позор. Интересно, что же она будет делать? Чё это такое? Симулятор президента нахер? Чё? В натуре симулятор президента. Чарон напал. Фу, нахуй, я по... О, сынок мобилизованный, смотрите, звонит. Че, еще живой? Повезло, однако. Пошел ты, чертов козел! She's not a terrorist. She's fighting for justice for ordinary people who were caught in the crossfire. I know you say I distract myself from what's important, but, well, this is important. She is. To me. Anyway, I love you, and I miss you. Keep me in your prayers. Talk soon. Stupid boy. Согласен, вот я и говорю, согласен, вообще тупица. Поэтому я не хотел дослушать его сообщение. Ну-ка, давайте взглянем на Джеффри. Эй, Джеффри, мы сладенькие.
Блин, ты включи камеру, что такое, а? Плевать, что ты без трусиков, я только за. Я хочу развлечься. Стесняется меня. Возможно, боится, хуй его знает. Конечно, такой голос, блин. And yet, the Belter thread calls for greater scrutiny. It should be the work of a committee, one that I'm shocked hasn't formed earlier. Anyway, the Security Council is planning a vote on the issue. What issue? The issue of whether to strip me of my powers and throw the belt into chaos? I know big changes can be challenging, especially when you've been in the UN for so long. But this is a move to protect our people. Of course, but I can't help but wonder who will be in charge of this new committee. Well, that's for the Security Council to decide. My name has been put forward, but listen, maintaining peace in the belt is more than one person can accomplish. Everyone is finally acknowledging all the work you do. By taking my job? Oh, don't think of it that way. Че, сейчас сюда драмер прилетит или что? Что-то я пока что вообще недопонимаю. Что это все за фигня? Вот, нахер. Я вообще это прохожу. Стоит ли вообще мне эта тема? Мутить или нет? Адмирал Куска. О, мистер Легузиамо. Иди-ка ты нахуй. Ты ебал на ноль, слышь? У меня голова болит тебя выслушивать. Ответить. Чарнопалу. А, сыну надо ответить, блядь. Куск, заткнись. Заткнись, дурень, у меня сегодня плохое настроение. Regardless of urgency or severity. Seeing as you are a civilian administrator, I urge you to trust your military officers to make the right decisions. I eagerly await your response, but I must warn you, if we do not receive orders soon, we will be forced to engage. Admiral Krusco, out. Я тебя кастрирую, понял? Согласен, я тебя кастрирую, козел. Без резких движений. Надо его кастрировать, вот кондон. Надо его кастрировать, связаться с не шапом каким-то. Осмотреть звездную карту и... Какую карту? Где она? Чует закал. Сдвиньте плитки, чтобы соединить обе половинки ключа. Как это двигать-то? Понял, мобой. Holy damn it! Что-что, а такого я не ожидал. Балет. Я попал в просак. Бой. Черт. Вот кусок дерьма, а? Черт! Двиньте плитки, чтобы, блин, как это сделать? Видите, да, я вроде бы пошел уже, пошел. Почему эти нижние не двигаются, дядя? Хитрожопая херня.
Так, так, так. Так, так, так. Готово. I leave this here until I know what it opens. Осмотрите звездную карту. Так. Вон там, да? А вон Байден, смотрите, там карта. Карта Байдена, смотрите. Это Байден. Это Байден. Ну да, бидон. Так, что у нас за окном вообще? Капец, дюд. А за окном дюна. Сраная дюна, гайс. Надо на удачу помедицировать. Медицировать. Как там написано? Все, прошло несколько минут. Медитировать. Так, сыграть в шахматы. Да пошел он нахуй. Так. Колония Юнона. Вот это мне и надо, да? Я так понял. Martians are brash, but a move like this requires serious balls. I don't like it. Why would they enter it? Interesting. There have been no transmissions between the Martians on Juno and the Ramses II. So it's either a rogue ship or meant to look like one. Это Рамзес II летит сюда, слушайте. Based on the velocity, the Ramses doesn't appear to be any immediate threat to Juno. All the more reason to keep assessing. Что тут еще? Тут прикольно, блин. Сразу захотелось в Mass Effect-то рубануть. Sitting at the Secretary General's desk. Once Ты что-то рычишь, давай садись. Goddamn headache. Конечно же, я отвечу первым делом сыну. Sweet child, the United Nations did not send you all the way across the solar system to get laid. We love to hear from you, but I expect updates on your health and safety, not on your damn love life. Listen to me, because I won't say it again. You must forget Marie, whoever the hell she is. You have a job to do, and your mind must be free from all distraction. Focus on your mission, and you will be back with us soon. Now, go. I'm sure there is something more important you should be doing. And be safe, my sweet boy. Make us proud. Вот такая вот строгая маманя. Отправить ответ. Давайте отправим. Admiral Krusko. This is Christian Abbasarad, Deputy Undersecretary for Peace Operations for the United fucking Nations! In case you have forgotten, I won't have any personal feelings about the Martians drive you to act unwisely. You will stand by for my orders and not move a goddamn inch until told to do so. Have a nice day. Охуенный голос, просто реально охуенный. Заебись, блин, просто симулятор этого, блин, сраного президента. Am I ready to unwind? Все, теперь время попухать. Отчитал сына.
Наорала на адмирала Куска. Теперь можно и бухнуть. Утомилась. Mars, Earth, the belt. Злая женщина. Your own damn children. Вот она, доминантша. It's all too much to control. На нахуй, все, пацаны. Летит привет из джунглей. Shit. Это драмер, да? Это драмер. Вместе со своими друзьями нагрянула. Она трахнула, да, президентшу? А, нет, президентша стоит и бдит на стену. Ищет. А, нашла потайной сек. Сейчас там пуколка из людей в черном такая, знаете, маленькая. Так, мое летающее устройство у тех. Does the Director of Operations happen to report to Undersecretary Mendes? Yes, D.O. Tanaka is a direct report. Чё за Танака, блин? Ну что-то не Барака, блин, я не знаю, чуваки, ну чё за кал? Мы в Америке живем или где вообще? Какой Танака? His attempt to reorganize the Security Council would leave me powerless. He will stop at nothing to make it happen. Whatever's causing it, we won't get much done without power. You underestimate me, Nishan. My electrical engineering degree wasn't just for show. Капец, так, это гигантский щиток, я думал, это сейф. Word of this gets out, I'll have your testicles as paperweights. Даже не знаю, как комментировать все это. I learned a few things besides networking at Cambridge. Я настолько нихуя не понимаю, что... Найс переключила. Сидел, клацал на двойке, а единичку. Все заработало. Ха! Вот так вот. Пацанам-то было просто понажимать циферки 2-2, 1-1 и все. И счетчик мой. Навсегда. Безлимит. О, да. We have power again, but it's limited. Any news from the outside world? The Security Council vote will proceed as planned, but you are scheduled to address the delegates first. The Ramses 2 is still Алёшенька и его команда, что ли? Чё? Ну, типа, инопланетянин Алёшенька, поняли, да? Типа. Развлекуха, чё это? Развлекушка, пацаны. Чё это за елда такая? Might share whatever unsealed files he might have. He's safe. I like this dark side of you, Nishan. I learned from the best, Madam Undersecretary. На всякий пожарный возьму карточку, вдруг сейчас надо будет бежать. Когда рубают свет, это явно не сулит ничего хорошего. Смотрите. Адмирал Круско, что он там? Небось быкует, да, на меня? Сраный мексикосина. Какие марсиане, ёбнутый? Не существует, ебанько, блин. Какие Бля, марсиане, нафиг. Скажи еще сатана, блин, нацист. Давай, придумай еще какую-нибудь хуйню. Ёбнутый. Ебан. Пришельцы какие-то. Какие пришельцы? Это летит, небось, драмер с ладосным росом. А это что такое?
Ты кто такая, нахуй? Мама? А, дочь? Нифига себе. Hi, Mom. It's me again. 2 messages in one day. Must be a new record, right? So, we're gearing up Че ты for a mission. звонишь? У меня свет обрубает, а у меня проблемы со сын. I wanted to reach out. I don't care what you say. I'm not breaking things off with Marie. Ну и хуй с тобой, все, я обиделась, не хочу даже слушать твое сообщение. Козел. Сран, ты мне не сын, все, отъебись. Remember when you forced me to enlist and I didn't talk to you for 6 months? I don't want this to be like that. Call me back when you get a chance. I'd love to hear from you before we deploy. Козел, сраный сын. Связаться с Мендесом. Так. Now, карте? to deal with this shitstorm on Juno, the map should tell me what I need to know. Давайте разберемся с пиздецом. Давайте этому придурку отправим отчеты, а то он там ебанется. Что он мне скажет? Мне просто интересно, это ебанько так и будет там твердить про пришельцев и так далее. Трындец, конечно, полный. Записать ответ для Круска. А где это, тут, что ли, да? Пойдем запишем, что. Да. Что-то какая-то духота началась. Мне так было не особо интересно, но сейчас вообще хоть лютый звездец. Русско, блядь, мудак. Sweet boy, you must stay safe and return to us soon. You have an important job to do, and I trust you to do it well. А, вот тут надо было записывать. I may have spoken too harshly about your infatuation with this Marie. She cannot be all bad if you like her. But keep your head in the here and now. The belt is a dangerous place, and you can never let your guard down. In that way, it's like politics. I love you desperately, and I pray I will see your face again soon. Semper Fi, my sweet boy. Отправить ответ. Admiral Crusko, here are your orders. You will remain in place. You will not intercept the MCR in Ramses 2. Understand, this is not a request, and I owe you no explanation. I will await your confirmation of these orders. Oh, Christian, I was just about to call you. The council has set the date for the reorganization vote. It's today, in full assembly. And I don't suppose you'd consider a postponement for the council member who's working from a hole in the ground. Oh, believe me, I asked, begged even, but there's too much momentum. I've made my position clear to you. I am sure I can make it to the other councillors as well. Oh, of course, but the timing is, well, you should get on people's calendars as soon as you can. Jeffrey, I like you. You're ambitious, and you have balls. That's why I am telling you to cancel the vote. You don't want to go up against me. Christian, you are an inspiration. I've looked up to you for, well, my whole career. But this motion is moving forward, and last I counted, you were 3 votes short. Cocksucker. I've populated your screen with 5 delegates whose votes may be winnable. You should call them and see where they stand. Very good. Оу, щит. Блядь, я только что ему звонил. Так, заместитель Даннинг, Синг, Окора.
Капец, это мне со всеми надо связываться и слушать ихнюю хуету, да, лапшу, What can I do for you, Madam Undersecretary? I'm coming to you for help with the Security Council's reorganization proposal. Послушаем. Oh, that. I'm afraid the belt's security status doesn't affect the People's Party's platform. Not directly, anyway. Then I would like to ask for your vote. And incur the wrath of Jeffrey Mendez? I don't know how I feel about that. Mendez is not the one you should be afraid of, Mr. Weiss. I'm not sure I appreciate that implication, Madam Undersecretary. It's simply a reminder that the People's Party has friends in the UN, and you wouldn't want to jeopardize that friendship. Listen, I want to help, but I have my own issue that I could use your support with. Naturally. The private spaceports of the wealthy are draining resources and crowding public lands. Now some delegates are attempting to remove the limited regulatory oversight we have. Spaceport regulations. That's your issue? That, and raising taxes, of course. The people have spoken. Very well. Thank you for your time, Mr. Weiss. Anytime. We appreciate your support. Щит. С этим не получилось. Лавел, столица Луна. Ну-ка. Может быть, с лунными человечками получится договориться. Натали. Natalie is Christian. I should have known. Natalie, I need a favor, and you know I wouldn't ask unless it were urgent. Who are we kidding, Chris? You only ever call when you need a favor. So what is it? It's the Security Council vote. Can I count on you to reject the reorganization under Mendez? I like you, Chris. But not enough for charity. Meaning? Shepherd Complex has a faulty filtration system, and it needs... Блин, ей не везет. But the funds are never there. Похоже, индуска тут Shepherd gets its new water tower and also... провинилась жестко, раз ее никто не хочет прикрывать. Никому не нравится это. Нихуя, он даже сбросил трубку. Никому не нравится эта грубо говорящая херня. Ладно, последняя надежда — это Сингх. По фамилии это какой-то индусина, мой братка, ну-ка. Хотя бы он-то голос за меня отдаст. Ля, сладкий, отдай голос, плиз. Браток. Пожалуйста. Никто не хочет меня любить. О, да, так. I give you my word. Be careful, Madam Undersecretary. That's a dangerous thing to say in our line of work. For some, but not for me. As of now, I will vote with you against the reorganization. However, whatever happens in negotiations, you cannot raise taxes. If you plan a tax hike of any kind, you will be calling Mendez Sir before the week is out. Do you understand? Are you threatening me, Finance Director Singh? No, I am informing you of the potential consequences if you fail to heed my warning. The system will break, Christian. I understand the situation, and I will make this work. I appreciate the call, Madam Undersecretary. Good luck. Ну-ка, ну, так и быть, позволим всем прям. Avasarala. Okoro. Эй, шоколадка, please help. You need me. And you... Чё, не учи меня, сука. Заебался, я что-то какая-то душнина лютая. Они что-то душат, но... толкового не говорят вообще ничего. Сори, конечно, гайс, но... Видимо, надо было сериальчик смотреть. Я вообще не догоняю. С иглы не томи, давай. Да или нет? Просто поддержишь или нет, ю? Что ты мусолишь мою сосулинку, а?
but only when your back's against the wall. Does she think I do this to make friends? Так, и чё? Still need to whip those votes. Черт возьми. Так, а кому я еще не звонил? Вайс был. Вот, остался этот, да? Мастерсон. Еленка. Ну давай, Еленич. Ничего себе, бейба. Elena, Ничего себе it's been такая, a few знаете. years. Милфочка-то. Заряжена. Of course, that was a wonderful day we had together. At the ambassador's funeral? Fuck. It had its moments, I guess, but wonderful. You've always been a funny one, Christian. Listen, I need a favor. Let me guess. Просто Mendes разрывная была. Чуть пузика не надорвал. How did you know? Так защипало Seeing warned пузика. me you'd be calling. But I understand why you're concerned. Any idiot can see what Mendes is trying to pull. Туснули на похоронах. Ой, You смешно. may, but only if the proposed water tower in Shepherd Complex never moves forward. Oh, you're Шепард. not a supporter of the project? I'm not a supporter of handing Dunning another fucking victory to pad her resume for Вы comedian. нахуй, Шепард, что ты вообще газуешь, детка? I knew you would. На меня. Gotta run. Надо бежать. Какой бежать? Сука. Все кинули меня. Все меня кинули, робот. Все меня кинули, понял? Остался один ты. Very good. I'll meet you at your station. Провести голосование. Ну давай, как? А как это делается? Провести голосование. Где эта хуйня находится? Окей. Голосование. Let's figure out which policies I support to get the vote locked in. I have the summary for you to review. Итак. За отмену. Ай, да блин. За отмену. Против. За. Против. Против. Так, ну я, похоже, победил, да? Или что? Ага, повышение налогов. Против. Is a single issue voter and no new taxes. Got it. Let's За. give Earth rich idiots even less oversight. Yes on deregulation. Understood. Водонапорная башня. Да I need похуй. Masterson's vote. Не нужна она. And she's not wrong Не about нужно, the это budget все tower. хуйня, ебан. It will have to wait. Мы улетим отсюда. Зачем я построил корабли-то? Let me double check these tallies. Congratulations, Madam Deputy. This Максимально should be the тупорылые выборы, я I'll с иглы. send along your policy commitments to the 5 delegates. Thank fuck. Of course, none of that will matter if I'm not there to cast the deciding vote. I've requested a postponement to the session. Ну давайте взглянем, что же будет, что если выбрать именно так, как выбрал я. Powers restored. I'm not banking on it. Keep pressing them. Я уверен, что ничего хорошего сейчас не произойдет. Он для нашей. Приготовить напиток в баре. Но вот сейчас, когда она будет готовить, мне кажется, ее просто уничтожат сейчас. Морально, неважно. В прямом переносном смысле ее уничтожат. Or is there more to do? Пора сделать перерыв. Да, блять. I'll come back when Блять, all my перерыв, loose перерыв, ends are дура. tied up. Чел, я мискликнул, слышь? Ты транс, ебан, я тебя раскусил, давно. Do I need to start watering? Давным-давно раскушен, ты уже понял? Am I ready for Рыпишь, тут Is стоишь, there а? more to do? Рыпишь? Рычишь, я хотел сказать. Madam Undersecretary, full power has been restored to the compound. That's the good news. But the Security Council still hasn't responded to our request to postpone the vote. No matter. So long as the trains are running,
I will be there to see the look on Amanda's face when I end this farce. Very good. I'll prepare for your imminent arrival. When you're ready. Попила, да? Security breach. Security What breach. now? Security breach. Lockdown protocols, Archangel. Move, move, move. Чё за ебатня? Мутня полная, короче, какая-то. Я ничего не понял. Чё за кал? Это адмирал Крузка, да, бежит? This is Private Sharp. I know who the fuck this is. Who the fuck else locked me in this prison? It was for your own safety. There's been a security breach in the compound, ma'am. Stop calling me that, you hick. I am Deputy Undersecretary in the United Nations, not your country grandmother. Yes, Deputy Undersecretary. I'm sorry. We're conducting our sweep now, and we will have the site secure as soon as possible. I can't wait for soon. The vote is happening now. That's the whole point. А, ну все, я так и знал, видите, они... Sharp, Я говорил, ее уберут сейчас кому. obey my orders and let Пока me она know начинала там the расслабляться, consequences. пить мартини, смузи, там еще что-то, The consequences латте, are immaterial. бабулю решили просто убрать, и все. Must see them through. Yes, motherfucking soldier you are. Dismissed, Private. Все, бабка доигралась. Сынок такой приедет, а тут бабуля-то мертвая лежит. Так, ну бабуля это берет какую-то This хуйню. might come in handy. Смотрите, затычка какая-то. Все, бабка пошла во все тяжкие, слышите? Выбирается из безопасной комнаты, йоу. Вот это бабка. И чё, а куда бежать? Unless I can find a way out of here, the vote will pass, and Mendes will kill me with his smugness. Выбраться, так. I guess it wouldn't be a safe room without a smoke alarm. Окей, я понял. I wonder if an emergency would get them to open that door. Where there's smoke, there's fire alarm. Баб плевает, смотрите, ля умно как придумала. Come on. Fuck me. О май гад. It's real? Сэм Фишер ползет или чё? Нет, это робот эротически прилетел. Nisha. Nisha. My hero. My savior. My... What's wrong with your screen? Давай еще, блин. В пизду его засуньте. Валите оттуда, бабуля. What the fuck is your plan then? I don't know. I'm so sorry. Don't apologize. Just blow. Blow! Ну и хуйня. Дуй, дуй, дуй. Ma'am, what's happening? I'm coming in. What is this? Where's the Deputy Undersecretary? Так, блядь, какая-то комедия пошла. Че за фигня? Какая-то комедия. Теперь комедия, ребят. Все, душнина ушла, теперь комедия у нас. Enjoy the R&R, Private. You've earned it. Ma'am, let me out. Nishan? Linking you into the session now. If that's all the Ничего себе, arguments, бабка. Все, туда. Мужланов всяких сейчас побеждать будет. Excuse me, И не только их. counselors. I have the
Мужланы хотели патриархат устроить, но бабуль так просто не отступает, слышите? Матриархат в деле, смотрите. We all want to increase security in the belt, but this vote will not accomplish it. The measure is a farce. The belt mocks the UN for its bloated bureaucracy. Why would they respect the wishes of a committee, much less a committee of politicians? Counselors, my son is stationed on Callisto. No one wants to Callisto Protocol. More than me. But this motion Но получается, will твой only lead to more chaos. сынок не жилец, потому что кому... Callisto Protocol никто не выжил. All those in favor? All opposed? The motion has failed 67 to 66. Security in the belt will remain under the jurisdiction of the Deputy Undersecretary. Thank you, everyone. Победа. Meeting adjourned. Женщины победили. I would like to put on the record my personal commendation of one Private Sharp for remaining steadfast to his post in the face of tremendous obstinacy by yours truly. He is an exemplary soldier, and I see a bright future for him after today. Your commendation has been added to the record. Meeting adjourned. The security protocols are lifted. Ma'am, I don't know what to say. Thank God. Now, get the hell out of my office. Ma'am? Yes, ma'am. Блять, ну и хуйня, подождите. Пиздец какой-то полный, чё? Она до этого и отвечала за всю эту херню. Нахуя он ее прятал, я не понял. Она могла взять и вот так все порешать. Нахуя он ее спрятал? Что он хуйней какой-то занимал? Какой пиздец, чё? Ну и кал, блядь, чё я только что, блин, увидел? Что я сейчас играю, блядь? Ёбаная херня. Я лучше, блин, в дядьку, который в котле сидит, поиграл бы, камон. Чем вот в эту херню? Сосай! Madam Avasarala, I've received your instructions, such as they were. Сосай, дурень. Покинуть офис, все. Turn it off, turn it off. Выключаю эту хуйню. Не хочу это слушать уже. Заканчивай кудахтать. Ты не сдался мне, блин, пошел нахуй. Я все сам порешал, понял? While we were chasing our tails, Mars was already working to re-establish order on Juno after the chaos they created. Questions of whether Mars should have sole control over Juno are already being raised, just as the Martians planned. I'm prepared to accept responsibility. Вот так вот, туда, дебилус, туда, сразу хвост прижал, да? I'm drafting the official report. Your oversight will be documented as well. Perhaps we both could have been more thorough. Cusco out. Все, сразу хвост прижал. А то видишь, так удахтает он мне там. Сидит нахер. Дурень, все, нахер. Все по матриархат порешал, ё. Мы заканчиваем эту шнягу. Слава яйцам. Чем пахнет? Пиздой. I feel strangely sentimental about you in this room. I worry that you in the flesh again may be something of a letdown. Madam, it's news from Callisto, and it's not good. Show me. Although all reports have yet to be verified, it has been confirmed that a significant violent Все, я говорил, пизда. occurred on the shared Сыночку. MCR UN moon station of Callisto. In what the UN is calling the Callisto insurrection, Martian-backed laborers in the shipyards of Callisto turned on UN peacekeepers in what is believed to have been a coordinated attack. My God. While tensions have been mounting in the region for some days,
The exact Да. purpose of the attacks and any Теперь там possible бегают coordination зомби. with Mars remain unknown. И мужик из The Martian трансформеров. Congressional Republic Забыл, как его has yet зовут. to issue a statement. And just in, we have learned that UN Marines are being deployed and are being met with fierce resistance at the station. We're also told that some military officials now believe that a portion of the uprisers may be OPA operatives posing as shipyard workers. It's a message from your son. Listen, I haven't heard back from you yet, and I can't talk long, but Блин, сынок похож на I Джуда didn't want to go into a Беллингема. mission the way we left. Или Джоба Беллингема. Ну, что-то такое. I want to thank you for believing in me. I know we don't always agree, but I'm still grateful for your support and even your advice. Sometimes. Christian, they've released the official list of casualties. I didn't want to enlist, but maybe you were right to twist my arm. I've learned a lot out here. I even met someone really special. So, thank you. I love you, Mom. I'll Сдох. call you again soon. Блять, вот такой голос я каждый раз слышу ночью, когда ложусь спать. Местные алкаши, я не знаю, пипец, их нихуя не увозят в психушку. Они вот так вот орут. И еще главное, я всегда стараюсь, знаете, вычислить, из какого окна орут. Нихуя непонятно, они то ли из леса орут, то ли из окна на первом этаже. Ну каком первом этаже? Постоянно вот так вот орут. Причем матом. Я не буду, конечно, сейчас дословно доносить, а то меня, блин, заблокируют нахер. Ну, капец. Все, она, типа, сразу на пенсию ушла, да? Будет теперь кататься в метро. В надежде встретить Лиама Нисона, не знаю. Ни хера не понял, о чем этот эпизод. Если честно, я бы, если бы в него не поиграл, я бы ничего и не потерял. Wait. Who is this? You don't know me. Теща, My блядь. name is Christian Abasarara. I'm Sharnapo's mother. And you must be Marie. Она поехала, типа, камон. Она поехала к своей невесте? И зачем? Вместе с ней, типа, сидеть, плакать там? Оказывать ей поддержку, да? Да уж. Ну, гоу, глянем на все эти выборы, которые выбирали люди. И, так сказать, сравним их с моими выборами. Ну, смотрите. Здесь я... Ну, как сказать, здесь, знаете, типа, как бы, можно считать 50 на 50 здесь люди разделились. А большинство тут вели себя дипломатично. В разговоре с Круско. Да пошел он нахуй. Я сразу понял, что это какой-то гондон. Видите, я его заставил хвост прижать. Да, как в реальной жизни. Понимаете, как в реальной жизни. Ты, сука, прижмешь свой хвост, давай. Так, ну, как видите, вот, я показал вам все свои выборы. И закончить игру, блин, я слава яйцам закончил эту хуйню. Applaudissements this guy because he finished this game. We love him. He don't love us. It's a joke. It's a bad joke. It's black bad joke. Black comedy. Но еще раз повторюсь, если бы я не поиграл в этот эпизод, я бы ничего не потерял. Я нихуя не понял. Архангел просто какой-то лишь эпизод из жизни какой-то, видите, президентши. Ну, типа, она не президентша была, но вы поняли, короче. Типа,
Нафига мне это надо было знать? Умер у нее сын. И чё? Приняла она какие-то там законы. Поставила на место мужланов. Особенно этого адмирала Куска. И чё? Куска, точнее. Будем называть его Куской, похуй вообще. И чё? Плевать вообще. История Камилы Драмер была интереснее, чем этот параш, который только что поиграл. Не знаю, возможно, вы напишите мне, что я мудила какой-то, да? Нихуя не понял. Но это все из-за того, что я не смотрел, возможно, сериал. Потому что если бы я видел сериал, то, возможно, у меня бы мнение было по-другому. Возможно, я бы шарил за эту тетку. И мне было бы интересно какие-то выборы там уже на знании сериала сделать иначе. А так, видите, я сыграл просто полностью в невидимую, так скажем, да, я не видел ни сериала, ни хуя не знал, ни о книгах, ни о чем. И вот так вот вышло. Нихуя не понял, ничего мне не понравилось. Ну вот так вот оно бывает. Если я познакомлюсь, возможно, с сериалом, все будет иначе. Но мы это не узнаем. Я не собираюсь возвращаться к этой херне. Но точно не через год. И точно не через 5, и не через 10 лет, ребят. Сори, пизду.